안녕하세요. 오늘은 혀 운동, 간과하기 쉬운 건강 관리의 핵심을 주제로 한국어와 영어로 자세히 알려드리겠습니다. 혀는 단순히 맛을 느끼고 음식을 삼키는 데만 사용되는 기관이 아닙니다. 말하기, 호흡, 수면의 질, 심지어 안면 근육의 균형에까지 깊이 관여하는 매우 중요한 신체 부위입니다. 하지만 많은 사람이 혀의 중요성을 간과하고 특별한 관리를 하지 않습니다. 나이가 들수록 혀의 근육 또한 다른 신체 부위의 근육처럼 약해지기 쉬우며 이는 다양한 건강 문제로 이어질 수 있습니다. 혀 운동은 이러한 문제들을 예방하고 개선하는 데 효과적인 방법으로 꾸준히 실천하면 삶의 질을 크게 향상시킬 수 있습니다. 1. 혀 운동, 왜 중요할까? 혀는 8개의 근육으로 이루어진 매우 복잡하고 유연한 기관입니다. 이 근육들은 음식 섭취와 소화는 물론 의사소통의 필수적인 발음, 그리고 안정적인 호흡 패턴 유지에 결정적인 역할을 합니다. 혀의 기능이 저하되면 다음과 같은 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 구강 및 호흡 문제, 혀 근육이 약해지면 수면 중 혀가 뒤로 처져 기도를 막을 수 있습니다. 이는 코골이와 수면 무호흡증의 주요 원인이 되며 숙면을 방해하고 주간 피로, 집중력 저하, 심혈관 질환 위험 증가 등으로 이어질 수 있습니다. 또한 구강 호흡을 유발하여 입마름, 충치, 잇몸 질환의 위험을 높입니다. 발음 문제, 혀는 발음을 명확하게 하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 혀 근육이 약해지거나 움직임이 둔해지면 발음이 부정확해지거나 어눌해져 의사소통에 어려움을 겪을 수 있습니다. 특히 노년층에서는 이러한 현상이 더욱 두드러질 수 있습니다. 연하곤란, 삼킴 장애, 나이가 들거나 특정 질환, 뇌졸중, 파킨슨병 등을 앓게 되면 혀의 움직임이 둔해져 음식을 제대로 씹고 삼키는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이는 영양 섭취 부족, 흡인성 폐렴 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있습니다. 안면 비대칭 및 노화, 혀는 구강 내부에서 끊임없이 움직이며 안면 근육의 균형과 턱관절 건강에도 영향을 미칩니다. 혀의 위치와 움직임이 부적절하면 얼굴 근육의 불균형을 초래하거나 턱관절 통증을 유발할 수도 있습니다. 이처럼 혀는 우리 몸의 다양한 기능과 밀접하게 연결되어 있으며 혀 근육을 단련하는 것은 전반적인 건강 증진에 매우 중요합니다. 2. 혀 운동의 놀라운 효과. 꾸준한 혀 운동은 위에서 언급된 문제들을 개선하고 다양한 건강상의 이점을 제공합니다. 코골이 및 수면 무호흡증 개선. 혀 근육을 강화하면 수면 중 혀가 뒤로 넘어가는 것을 방지하여 기도를 확보하고 코골이 소리를 줄이며 수면 무호흡증 증상을 완화하는 데 큰 도움을 줍니다. 실제로 여러 연구에서 혀 운동이 수면 무호흡증 치료에 효과적인 보조요법으로 활용될 수 있음을 보여주었습니다. 구강호흡 개선 및 비강호흡 유도, 혀의 올바른 위치, 입천장에 닿는 자세를 유지하는 혀 운동은 비강호흡을 유도하고 구강호흡을 줄이는 데 기여합니다. 비강호흡은 공기 중의 불순물을 걸러주고 온도와 습도를 조절하여 폐로 깨끗한 공기를 공급하는 더 건강한 호흡 방식입니다. 발음 명료화 및 의사소통 능력 향상, 혀 근육의 유연성과 힘이 강화되면 발음이 더욱 정확하고 명료해집니다. 이는 특히 발음이 어눌하거나 특정 발음에 어려움을 겪는 사람들에게 큰 도움이 될 수 있습니다. 연하 기능 향상, 혀는 음식을 입 안에서 섞고 식도로 밀어넣는 데 결정적인 역할을 합니다. 혀 운동을 통해 연하 기능을 개선하면 음식 섭취가 용이해지고 살의 들림이나 흡인성 폐렴의 위험을 줄일 수 있습니다. 안면 근육 및 턱관절 건강, 혀의 올바른 위치와 운동은 안면 근육의 균형을 맞추고 턱관절에 가해지는 부담을 줄여 턱관절 장애 예방 및 증상 완화에 도움을 줍니다. 또한 구강 주변 근육을 강화하여 전반적인 안면 윤곽에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 구강 건조증 완화, 혀 운동은 침샘을 자극하여 침 분비를 촉진하고 이는 구강 건조증 완화에 도움이 될 수 있습니다. 충분한 침은 구강 내 세균 번식을 억제하고 충치 및 잇몸 질환을 예방하는 데 중요합니다. 뇌 활성화, 혀는 뇌의 다양한 영역과 연결되어 있어 혀 운동은 뇌 기능을 활성화하고 인지 능력 유지에도 간접적으로 기여할 수 있습니다. 3. 혀 운동의 기본 요령 및 구체적인 방법. 혀 운동은 특별한 도구나 장소 없이 언제 어디서든 쉽게 할 수 있습니다. 꾸준히 매일 5에서 10분 정도 투자하는 것이 중요합니다.
처음에는 거울을 보며 정확한 자세를 익히는 것이 좋습니다. 기본 원칙, 정확성, 운동 효과를 높이려면 정확한 자세와 동작으로 운동해야 합니다. 꾸준함, 매일 꾸준히 반복하는 것이 가장 중요합니다. 하루에 여러 번 짧게 나누어 하는 것도 좋습니다. 과도한 힘 피하기, 처음부터 무리하게 힘을 주지 말고 편안한 상태에서 점진적으로 강도를 높여나갑니다. 통증 시 중단, 운동 중 통증이 느껴진다면 즉시 중단하고 휴식을 취하거나 전문가와 상담합니다. 구체적인 혀 운동 방법, 혀 내밀기, 입을 크게 벌리고 혀를 최대한 길게 앞으로 쭉 내밉니다. 혀 끝을 뾰족하게 만들거나 넓게 펼쳐보세요. 10초간 유지한 후 제자리로 돌아옵니다. 5에서 10회 반복합니다. 효과, 혀 전체 근육의 유연성을 높이고 이완시킵니다. 혀 좌우 움직이기, 입을 크게 벌리고 혀 끝을 좌우 입꼬리 방향으로 최대한 움직입니다. 마치 입 안을 닦아내듯이 움직이는 느낌으로 가능한 한 멀리 움직입니다. 각 방향으로 5에서 10회 반복합니다. 효과, 혀의 측면 근육을 강화하고 좌우 균형을 맞춥니다. 혀 상하 움직이기, 입을 크게 벌리고 혀 끝을 위 입술과 코 방향으로 최대한 올립니다. 이어서 혀 끝을 아래 입술과 턱 방향으로 최대한 내립니다. 각 방향으로 5에서 10회 반복합니다. 효과, 혀의 상하 움직임을 개선하고 인후두 근육을 강화합니다. 입천장 닫기, 혀 흡착 운동. 입을 닫은 상태에서 혀 전체를 입천장에 최대한 밀착시킵니다. 혀가 입천장의 진공처럼 달라붙는 느낌을 갖는 것이 중요합니다. 이 자세를 10에서 20초간 유지합니다. 5회 반복합니다. 효과, 혀의 올바른 휴식 위치를 인지시키고 기도 확보 및 코골이 완화에 가장 중요한 운동입니다. 뮤잉의 기본 원리이기도 합니다. 혀로 볼 밀기, 입을 다문 상태에서 혀 끝으로 오른쪽 볼 안쪽을 최대한 밀어냅니다. 이어서 왼쪽 볼 안쪽을 밀어냅니다. 각 방향으로 5에서 10회 반복합니다. 효과, 혀 근육의 힘을 강화하고 구강 주변 근육을 자극합니다. 아에이오, 발음하기. 입을 크게 벌리고 각 모음을 또렷하게 발음하면서 혀와 입술의 움직임을 최대한 활용합니다. 각 모음을 5에서 10초간 길게 발음하거나 여러 번 반복합니다. 효과, 발음기관 전체의 근육을 강화하고 발음 명료도를 높입니다. 혀로 입 안 청소하기. 혀 끝을 이용하여 입 안의 모든 부분, 치아의 앞뒤면, 잇몸, 볼 안쪽을 쓸어내듯이 움직입니다. 천천히 구석구석 움직이며 입안을 마사지하는 느낌으로 진행합니다. 효과, 혀의 유연성을 높이고 침샘을 자극하여 구강 건강에 도움을 줍니다. 혀 운동 시 주의사항 및 추가 팁. 꾸준함이 핵심. 혀 운동은 단기적인 효과보다는 꾸준한 실천을 통해 장기적인 변화를 만들어냅니다. 매일 습관처럼 하는 것이 중요합니다. 양치 후 실시. 혀 운동은 구강 위생과도 밀접한 관련이 있으므로 양치 후 깨끗한 상태에서 실시하는 것이 좋습니다. 전문가와 상담. 만약 심한 코골이, 수면 무호흡증, 연하 곤란 등의 증상이 있다면 혀 운동만으로는 부족할 수 있습니다. 이비인후과, 치과, 신경과 등 관련 전문의와 상담하여 정확한 진단과 치료를 병행하는 것이 중요합니다. 특히 수면 무호흡증은 전문적인 진료와 치료가 필요한 질환입니다. 복식 호흡과 병행. 혀 운동과 함께 복식 호흡을 연습하면 호흡 효율을 높이고 전반적인 건강 증진에 더욱 시너지를 낼 수 있습니다. 안면 운동과 함께. 혀 운동은 얼굴의 다른 근육들과도 상호작용하므로 안면 스트레칭이나 안면 요가와 병행하면 더욱 좋은 효과를 기대할 수 있습니다. 결론. 혀 운동은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 중요한 건강관리 습관입니다. 코골이와 수면 무호흡증부터 발음 문제, 연하곤란, 심지어 안면 균형에 이르기까지 다양한 건강 문제에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특별한 장비나 비용 없이 언제 어디서든 할 수 있다는 장점도 있습니다. 오늘부터라도 꾸준히 혀 운동을 시작하여 더 건강하고 활기찬 삶을 만들어 나가시길 바랍니다. 혀 근육을 단련하는 작은 습관이 여러분의 삶에 큰 변화를 가져다 줄 것입니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. Hello. Today, I will explain in detail about the topic of tongue exercise, the key to health management that is easily overlooked. The tongue is not just an organ used to taste and swallow food. It is a very important body part that is deeply involved in speaking,
breathing, quality of sleep, and even the balance of facial muscles. However, many people overlook the importance of the tongue and do not take special care of it. As we age, the tongue muscles, like those in other parts of the body, tend to weaken, which can lead to various health problems. Tongue exercise is an effective way to prevent and improve these problems, and if practiced consistently, it can greatly improve the quality of life. 1. Why is tongue exercise important? The tongue is a very complex and flexible organ made up of 8 muscles. These muscles play a crucial role in not only eating and digesting food, but also pronunciation, which is essential for communication, and maintaining a stable breathing pattern. When the function of the tongue declines, the following various problems can occur. Oral and respiratory problems. When the tongue muscles become weak, the tongue can fall back during sleep and block the airway. This is a major cause of snoring and sleep apnea, which can interfere with deep sleep and lead to daytime fatigue, poor concentration, and increased risk of cardiovascular disease. It also causes mouth breathing, increasing the risk of dry mouth, tooth decay, and gum disease. Pronunciation problems. The tongue plays a key role in making pronunciation clear. If the tongue muscles become weak or slow, pronunciation may become inaccurate or slurred, making communication difficult. This is especially true in the elderly. Difficulty swallowing, dysphagia. As we age or suffer from certain diseases, stroke, Parkinson's disease, etc., the tongue may become slow, making it difficult to chew and swallow food properly. This can lead to serious complications such as malnutrition and aspiration pneumonia. Facial asymmetry and aging. The tongue is constantly moving inside the mouth, affecting the balance of facial muscles and temporomandibular joint health. Improper tongue position and movement can cause facial muscle imbalances or temporomandibular joint pain. In this way, the tongue is closely connected to various functions of our body, and training the tongue muscles is very important for improving overall health. 2. Amazing effects of tongue exercise. Consistent tongue exercise improves the problems mentioned above and provides various health benefits. Improving snoring and sleep apnea. Strengthening the tongue muscles can help prevent the tongue from falling back during sleep, securing the airway, reducing snoring, and greatly helping to alleviate sleep apnea symptoms. In fact, several studies have shown that tongue exercise can be used as an effective adjunct therapy in the treatment of sleep apnea. Improving oral breathing and inducing nasal breathing. Tongue exercise that maintains the correct position of the tongue touching the roof of the mouth helps induce nasal breathing and reduce oral breathing. Nasal breathing is a healthier way of breathing that filters impurities in the air and supplies clean air to the lungs by regulating temperature and humidity. Improving pronunciation clarity and communication skills. As the flexibility and strength of the tongue muscles are strengthened, pronunciation becomes more accurate and clear. This can be especially helpful for those with slurred speech or difficulty with certain pronunciations. Improved swallowing function. The tongue plays a crucial role in mixing food in the mouth and pushing it into the esophagus. Improving swallowing function through tongue exercises can make it easier to eat food and reduce the risk of aspiration or aspiration pneumonia. Facial muscle and temporomandibular joint health. Proper tongue positioning and movement can help prevent temporomandibular joint disorders and relieve symptoms by balancing the facial muscles and reducing the strain on the temporomandibular joint. It can also strengthen the muscles around the mouth, which can have a positive effect on the overall facial contour. Relieve dry mouth. Tongue exercises stimulate the salivary glands to increase saliva production, which can help relieve dry mouth. Sufficient saliva is important for inhibiting the growth of bacteria in the mouth and preventing tooth decay and gum disease. Brain activation. Since the tongue is connected to various areas of the brain, tongue exercises can indirectly contribute to activating brain function and maintaining cognitive abilities. 3. Basic tips and specific methods of tongue exercise. Tongue exercise can be easily done anytime, anywhere without any special tools or places.
It is important to invest 5 to 10 minutes every day consistently. It is recommended to learn the correct posture by looking in the mirror at first. A. Basic principles. Accuracy. To increase the effect of exercise, you must exercise with the correct posture and movements. Consistency. It is most important to repeat it consistently every day. It is also good to divide it into several short periods a day. Avoiding excessive force. Do not force yourself too hard from the beginning, and gradually increase the intensity in a comfortable state. Stop when you feel pain. If you feel pain during exercise, stop immediately and rest or consult a specialist. B. Specific tongue exercise methods. Tongue sticking out. Open your mouth wide and stick your tongue out as far as possible. Make the tip of your tongue pointed or spread it wide. Hold it for 10 seconds and return to the original position. Repeat 5 to 10 times. Effect. Increases flexibility and relaxes the entire tongue muscles. Tongue left and right movement. Open your mouth wide and move the tip of your tongue as far as possible in the direction of the corners of your mouth to the left and right. Move as far as possible as if wiping the inside of your mouth. Repeat 5 to 10 times in each direction. Effect. Strengthens the muscles on the sides of your tongue and balances your left and right sides. Tongue up and down movement. Open your mouth wide and raise the tip of your tongue as much as possible in the direction of your upper lip and nose. Then lower the tip of your tongue as much as possible in the direction of your lower lip and chin. Repeat 5 to 10 times in each direction. Effect. Improves the up and down movement of your tongue and strengthens your laryngeal muscles. Palate touch tongue suction exercise. With your mouth closed, press your entire tongue against the palate as much as possible. It is important to feel your tongue sticking to the palate like a vacuum. Hold this position for 10 to 20 seconds. Repeat 5 times. Effect. This is the most important exercise for recognizing the correct resting position of the tongue, securing the airway, and relieving snoring. It is also the basic principle of mewing. Pushing the cheek with the tongue. With the mouth closed, push the inside of the right cheek as much as possible with the tip of the tongue. Then push the inside of the left cheek. Repeat 5 to 10 times in each direction. Effect. I. Strengthens the strength of the tongue muscles and stimulates the muscles around the oral cavity. Pronounce, a-e-h-i-o-u. Open your mouth wide and pronounce each vowel clearly, making full use of the movement of the tongue and lips. Pronounce each vowel for 5 to 10 seconds or repeat several times. Effect. Strengthens the muscles of the entire vocal organ and improves pronunciation clarity. Cleaning the mouth with the tongue. Use the tip of the tongue to sweep all parts of the mouth, front and back surfaces of the teeth, gums, inside of the cheek. Proceed slowly as if massaging the inside of the mouth by moving it to every corner. Effect. It increases the flexibility of the tongue and stimulates the salivary glands, which helps oral health. 4. Precautions and additional tips when exercising the tongue. Consistency is the key. Tongue exercises create long-term changes through consistent practice rather than short-term effects. It is important to do them as a daily habit. Perform after brushing your teeth. Tongue exercises are closely related to oral hygiene, so it is recommended to perform them in a clean state after brushing your teeth. Consult with a specialist. If you have symptoms such as severe snoring, sleep apnea, or difficulty swallowing, tongue exercises alone may not be enough. It is important to consult with a specialist such as an otolaryngologist, dentist, or neurologist for an accurate diagnosis and treatment. In particular, sleep apnea is a disease that requires professional diagnosis and treatment. In combination with abdominal breathing. Practicing abdominal breathing along with tongue exercises can increase breathing efficiency and create more synergy for overall health promotion. In combination with facial exercises. Tongue exercises interact with other muscles in the face, so you can expect even better results when combined with facial stretching or facial yoga. Conclusion.
Tongue exercise is a much more important health care habit than we think. It can have a positive effect on a variety of health problems, from snoring and sleep apnea to pronunciation problems, swallowing difficulties, and even facial balance. Another advantage is that you can do it anytime, anywhere without any special equipment or cost. I hope you start tongue exercise consistently today and create a healthier and more energetic life. Small habits that train your tongue muscles will bring about a big change in your life. Thank you so much for watching.